Bom dia, pessoal. Saudade de vocês. É bom a gente estar reunido aqui de novo. Hi, Adriano. Good morning, people. I'm happy to be with you again. I don't know if I'm going to have a translation this morning. Adriano, I don't know what's happening with this guy. I believe that's the age. Yes. Okay. I'm so sorry for the last weeks, and I hope that we can adjust in the next dates that we can be together. Today, I'm going to share with you something about to rest and about selfish and things like that. I'd like to share something about a writer, Daniel Goleman, that he talks about attention. That attention is a muscle. Very interesting, the affirmation of this guy. The attention is a muscle. Okay, that's enough for my English this morning. Adriano, então ele fala, Daniel Goleman fala que a atenção é um músculo. É um o quê? Um músculo. Oh, Daniel Goleman says that attention is a muscle. E se você mantém um músculo esticado, tensionado o tempo todo, você vai estar sempre cansado e perdendo força com o tempo. And that if you keep this muscle tense and loaded, eventually you will get tired and you will lose strength. Então, quando os nossos pensamentos, as nossas imaginações, os nossos temores roubam a nossa atenção, so when our imagination, our thoughts, and especially thoughts of fear, they command our attention. Eles roubam também a nossa força, porque eles nos deixam cansados. These things take away our strength. Because it makes us tired. Então, descansar é estar preparado para quando for necessário. So resting becomes it requires a preparation for when it's necessary. Mas eu tenho vivido dias e conversando com pessoas, desde adolescentes a pessoas com mais idade, que eu percebo que está todo mundo muito cansado, muito tenso. And I've been talking to people of all ages, teenagers, adults, older adults, and I notice that one thing in common is that there is this tension, this continuous tension. E a pergunta que eu me fiz e que eu gostaria de começar fazendo para vocês é: o que será que tem roubado o nosso descanso, a nossa capacidade de descansar? And that led me to ask a question, to ask myself a question, and I want to ask you, what is it that has taken away our ability to rest? E eu não estou falando de um descanso que vem de você fazer uma viagem, de você tirar umas férias, porque muitas vezes você está viajando, você está em férias, mas esse músculo da atenção continua tensionado. Eu estou falando de um descanso que te traz paz. I'm not talking about rest that is derived from vacation, from traveling, from getting away, because many times you can be on a vacation, but this muscle is still loaded. E a resposta parece que não é muito lógica, mas o que eu fui percebendo pela Bíblia, a maneira que o Senhor foi me levando a percorrer esses pensamentos, é que o orgulho é o maior ladrão do nosso descanso. And it may not seem directly connected,
and or even logical. But one of the things that the Lord has been showing me um, is that pride is one of the main reasons why we are unable to rest. Eu vou pôr um áudio. Eu acabei de receber, na verdade, eu recebi 8 horas da manhã. Só quero que vocês não vão entender nada, tá em português, só que vocês ouçam o tom de desespero da pessoa. Okay. I just received an audio this morning. It was 8 o'clock in the morning here when I received this audio. I know you will not understand, but you will be able to sense the tone of the conversation. Listen up. Eu tô precisando muito de ajuda, cara. Tô numa situação. Aquela situação da empresa lá, que é uma montanha russa, né? Tem hora que a gente fica totalmente sem saber. E eu tenho orado, tenho clamado dia após dia, acordo de madrugada, clamo, falo com Deus, tento buscar uma palavra com o Senhor. Very long, and there is a part that he start to cry, and I'm not going to find the accurate part that I want to share with you, but I just received this. And what's happened with this guy? He's very pride, and he's passing through a problem in his company. And what's happened with we live in these situations? I passed through for the same situation. I know what is this. And what I learned in the middle of this process, what's happened in these situations? De fato, o orgulho nos rouba. And what I learned is that the fact is that pride is a robber. Porque o orgulhoso não admite dependência de Deus. Because the proud cannot admit dependence on the Lord. Depender de Deus parece que é uma fraqueza. To depend on God is seen as a weakness. Agora, olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz. But I wanted to read what Tiago 4, 6. James 4, chapter 4, verse 6. I wanted to listen to this. But he gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Uau, Deus resiste ao soberbo. The word says that God resists, he opposes the proud. O maior problema quando nós enfrentamos uma batalha não é a presença de demônios, não é a oposição de pessoas, mas é a ausência de Deus. The biggest problem when we go through a difficult time is not a battle. It's not the absence or the presence of God. It's not the presence of demons. Of the devil, but the absence of God. Yeah. Porque existem pessoas que, através do seu orgulho, elas atraem a resistência de Deus. Because there are times when pride causes God to resist us, to actively resist us. Yeah. E daí você fala assim, Cristiano, mas eu já entreguei minha vida a Jesus há tantos anos, né? Eu não posso acreditar que ainda tenha problemas de batalhas, que ainda não tenha, que ainda tenha influência de demônios na minha vida. Eu não estou falando disso. And you may say, but Chris, I've been a Christian for so many years. I've walked with the Lord. I've given my life to Him, and how is it possible? This is not what I'm talking about.
A gente precisa entender que existe uma diferença entre libertação e expulsão de demônios. And it's important to understand that there is a difference between being set free and the and the deliverance from Yeah. demon influence. Porque para um demônio ser expulso, é 1 minuto. Você vê na Bíblia que Jesus fala assim, sai, acabou. Agora, isso é expulsar um demônio. Agora, a libertação é um processo. And because it is easy in a sense, or it's fast to remove the enemy from a situation. You see it in the Bible. With a prayer, you can push him out of a situation. But the path to freedom is a process. Existem pessoas que têm uma experiência com Jesus, mas seguem anos sem conseguir ser livres, continuam escravas e principalmente do orgulho. There are many people who have walked with the Lord for years, but they live a life as slaves. They continue to be slaves to pride. E é interessante que a Bíblia fala que a graça de Deus ela está disponível ao humilde, mas Deus ele resiste à soberba. And it's interesting that the word says that God's grace is available to the humble, but God resists the proud. Então a gente precisa, eu quero te levar a refletir que se houver qualquer resquício, qualquer raiz de orgulho em nós, nós precisamos reconhecer e pedir ao Senhor que nos mostre para que a gente não possa criar em nós nenhum tipo de resistência diante do Senhor. It is important that we come before the Lord and ask him to expose any hint of pride in our lives, so that we don't find ourselves in a position where we are being resisted by God. Então, quando a gente fala de orgulho, existem algumas características que vêm junto com o orgulho que evidenciam o orgulho, que deixam mais fáceis de se perceber o orgulho. When we talk about pride, there's some specific characteristics that kind of put the spotlight on pride. E deles é a avareza. And one of them is the word for avareza is the it's the inability to be generous. What is the word? There's one word. Let me. Selfishness? No, it's in regards to greed. Avarice. It's greed. Greed. Avarice. Here, show me avarice. Avarice. Does that sound correct? I don't know that word. We don't use avarice much. That's a very rare word for us to use. Yeah. It's probably an older word. Aqui a gente usa popularmente a expressão pão duro, mão de vaca, né? We say the hardened bread, or the cow's hand without fingers. It's like something that is like holding it tight. I don't know the word that you're going to use to explain this, but greed. A ganância. Greed. Greed, ok. Então, ok, yes. Vamos para essa. Essa ganância, ela faz a pessoa pensar que o mundo gira à sua volta. Por isso que ela está ligada ao orgulho. Ela quer que todas as relações
todas as situações possam produzir algum resultado e benefício para ela. And this greed is not limited to finances. It is a greed that makes so that this person thinks that the entire world it's all about me. The world exists on the account of me. Então são essas pessoas que às vezes se frustram na igreja porque elas acham que tudo tem que ser para atender a elas. And you see these people getting very frustrated at church because they have this attitude that everything needs to come to align itself to my benefit, to my own benefit. Vamos ler texto que está em Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, do 20 ao 23, 20 to 23. So Mark 7, verses 20 to 23. And he said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All this. Qual que é a palavra que é usada para avareza aí? It is coveting. Aqui para a gente tá avareza mesmo no meio de tudo isso, né? Mm-hmm. Or Okay, yeah, all these things, all these evil things come from within, and they defile a person. O que eu acho interessante é que parece que nós, como cristãos, nós criamos uma classificação de pecados ou de características que a gente acha que são mais admissíveis. Tem pecados que a gente condena e tem outros que a gente acha admissível. It is interesting that as Christians, many times we find ourselves qualifying sin. We attribute some sins as more acceptable than others. Nessa lista de todos esses males precedem de dentro e contaminam o homem, de pecados que contaminam o homem, e a Bíblia fala dentre eles do homicídio, do adultério, né? Nessa mesma lista se encontra, na mesma classificação de homicídio e adultério, a avareza. And we see, for instance, that in this list of things that defile man, you see in the same sentence murder, adultery, and greed. Vamos ler agora um texto que está em Lucas 12, do 13 ao 15. Now in Luke 12, 13 to 15, Luke 12:13. It says, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbiter over you?" And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." Então, você vê que aqui, imagina a situação, Jesus está num lugar falando de assuntos espirituais, levanta um cara, fala assim, ó, me ajuda aqui com o meu irmão que ele tá querendo a minha parte da herança, ajuda a gente a dividir a herança de forma justa. So here's a situation. Jesus is teaching of things of the kingdom. When this one dude stands up and he says, "Hey,
Sir, can you help me out here? We have this inheritance situation between my brother and I need some help here. E eu não acredito que Jesus tenha respondido a esse homem pelo que está escrito no texto. Jesus não respondeu de forma doce. Jesus falou assim: homem, quem me pôs por juiz e repartidor de bens entre vós? E daí ele continua e fala assim: o que ele avista nesse momento? A avareza. Ele fala assim: acautelai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer um não consiste no que tem, no bem que possui. It doesn't sound like Jesus responded with kindness to that evidence of greed coming through the words of this man. Jesus go, man, who made me judge or arbiter over you with this it's easy to perceive the tone of indignation when Jesus is confronted by this man with a heart full of greed. E daí Jesus aponta a raiz do problema. Ele fala: cautelai-vos da avareza. And Jesus then points to the root issue. And he says, be aware of your greed. Por quê? Porque a avareza, ela nos leva a tratar tudo e todo mundo a partir do dinheiro. Você olha sempre oportunidade de dinheiro. Because greed causes us to see situations and people and circumstances from a perspective of possessions, from a perspective of finances. É horrível você conviver com pessoas assim. And it's tiring. It's horrible to live with people like that. A vida gira em torno de ganhar ou perder dinheiro. Life is lived in function of earning or losing money. As amizades e as inimizades nascem e morrem em função do dinheiro. Friendships and enemies rise and fall in function of greed and finances. Na nossa vida não cabe mais brigar por dinheiro. In our lives, there is no more room for this fighting for finances. Ah, mas eu fui prejudicado, a pessoa está levando vantagem. A Bíblia nos orienta sobre isso, abre mão. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Jesus fica indignado do cara parar ele e perguntar: me ajuda na distribuição da herança. Abre mão, cede. É isso que é a orientação que a gente recebe de Jesus. Não tem cabimento você perder uma amizade, uma pessoa que você ama por causa do dinheiro. Aprende a perder. There is no place in our lives for losing a friendship, for allowing money to get in the way of relationships. We need to lose. The model that is given to us is surrender, is that we reject the desire to be ahead in certain situations in detriment of a friendship. The model for us in everything is to surrender. Existe uma cantora cristã, a mais conhecida cantora cristã no Brasil hoje se chama Ana Paula Valadão. The most well-known Christian singer in Brazil is her name is Ana Paula Valadão. Ela hoje vive nos Estados Unidos e ela é uma mulher incrível. O testemunho dela, a vida dela é compatível a tudo aquilo que ela alcançou de visibilidade.
she currently lives in the U.S. Um, and she has lived an incredible life. Everything that is known of her points to someone who's been consistent, whose blessings are in accordance to the way that she's lived. Ela vendeu milhares de discos, se tornou extremamente conhecida e abriu mão de todos os royalties, de todos os direitos que ela tinha, de todo o material que ela produziu para Deus. She's produced and sold an incredible amount of material. She's made millions and millions in music and videos, and she gave up her rights, her royalty rights, everything. She gave away everything. She surrendered her rights to any of those things that she created in her career. Hoje, cantores muito menos inexpressivos, pessoas que estão só começando, se tornaram milionárias nesse mercado, enquanto ela leva uma vida comum, simples, como dona de casa nos Estados Unidos. And many other artists have become millionaires immediately, right away. But her testimony is that she gave up everything just to have a normal life, to be a mother and a wife. And Chris, the reason why she lives here is because she's not known. Yeah. And she can walk on the street like everybody else. And she's not known as a celebrity. E além daquilo que ela abriu mão, ela perdeu muito, ela foi muito prejudicada por pessoas que administraram o seu ministério. And she not only gave up the rights to royalties and gave a lot of what she earned, but she was also she also lost a lot because of bad administration in her ministry. E ela disse que nesse período onde ela ficou sem nada, ela soltou uma frase esses dias que me chamou muita atenção, porque eu tive a oportunidade de viver a mesma coisa que ela. And in the midst of all this, she said something interesting just a few days ago. And when I heard that, I could relate to her because it's something that I've experienced myself. Ela falou o seguinte: aonde eu menos podia, no momento que eu menos podia, mais eu tive. At the exact moment where I needed less, I had the most. E eu tive a oportunidade, me chamou a atenção porque eu tive a oportunidade de experimentar a mesma coisa. And I found it interesting because I experienced the very same thing. Eu tive a possibilidade de administrar milhões na minha empresa. I had millions that I was able to manage in my business. Mas eu desfruto muito mais hoje de uma qualidade de vida do que no período onde eu estava com muito mais capacidade financeira na mão. But today I enjoy life so much more than when I had all those possibilities because of my financial situation at the time. Porque eu descobri lugar de descanso em Deus. Because I was able to find a place of rest in the Lord. Eu descobri a diferença que é você confiar no Senhor quando você tem e quando você não tem. I learned the difference that it makes when you are able to trust in the Lord when you have and when you don't have.
que às vezes o que a gente chama de responsabilidade, que é, na verdade, você querer ter o controle de tudo na tua mão, isso se chama soberba. Because sometimes the desire, the drive to have and to be able to control, this concept of controlling your destiny, it is directly tied to greed. Tem um psicólogo, um neuropsicólogo no Brasil, um neurocientista da USP, que escreveu um texto que liga o orgulho, a avareza, a rejeição. E eu queria ler esse texto para vocês. There is a neuroscientist in the University of São Paulo who, in his research, he was able to find connection between orgulho, avareza, e rejeição. This connection, this direct correlation between greed, pride, and rejection. And I would like to read a text that he wrote. Então vamos lá. Você vai me acompanhando, tá, Adriano? A falta de colo na infância pode transformar um pequeno carente em um adulto pão duro. The lack of being able to climb on the lap of your dad in your childhood turns you into a greedy adult. Embora haja um processo comum a todos os seres vivos de pensar e de sobreviver, even though there is a common process for every human being that is sobre pensar e viver, that comes from living and thinking. O que vai definir o que tornará um sujeito avarento, what will define if a man will become a greedy man, é a história de vida familiar dele. It is his history, the history that comes from his relationships at home. As pessoas têm um desenvolvimento único e pessoal. People have a unique development, a personal development. E o que determina sua forma de interagir com o ambiente and what determines the ability to interact with the environment é a estabilidade emocional e não a ausência econômica. It is the emotional stability and not the absence or presence of a stable financial life. Então, o que ele está falando nesse texto? Que o que torna uma pessoa avarenta não é se ela teve dinheiro ou se ela não teve dinheiro. Se ela se sentiu amada durante a vida e se ela foi suprida emocionalmente ou não. Olha que loucura. So what he's saying at the end here is that what leads someone to be greedy, it's not the absence or presence of material possessions or financial stability, but the lack of emotional stability. Então, você vê que inúmeras pessoas que sofrem rejeição, que caminham sozinhas, elas se tornam orgulhosas e quando elas alcançam algo, elas se tornam avarentas. And a lot of people who are greedy, they got to that point because they lived with the absence of emotional stability, which caused them to experience rejection and live a life full of greed. Você vê hoje muitos homens com 40 anos que não se casam
estão dentro de casa, jogam videogame, têm uma vida financeira estável, mas vivem como adolescentes. You see today adult men in their 40s with a stable financial life, and they have everything, and they sit in their comfortable homes and they play video games. E por que esse cenário? And why do we see more and more frequently this scenario? Homens que foram rejeitados, né, a grande maioria, a sua ausência de pais, se tornam orgulhosos e avarentos. And you see this because men who have lived with an absence of love, especially from the father figure, who go through life and succeed and become proud of their accomplishments despite of their experience, and live a life full of greed. Qual que é o grande perigo disso? And what is the danger in all of this? Porque a rejeição, a avareza, elas estão junto com o orgulho. E o orgulho atrai a resistência de Deus, como nós já lemos. Just like we read, rejection, pride, greed. And as we just read, pride positions us in a way that God stands in opposition of who we are and what we do. E é por isso que quando João escreve a Gaio, ao seu discípulo, em 1 João, ele fala assim: amado Gaio, que você prospere em tudo, como é próspera a sua alma. And that's why you see in 1 John, when he writes to his disciple Gaius, he says that your soul may prosper in everything. Que você prospere em tudo, como é próspera a sua alma. That you may prosper in everything as your soul prospers. Então, qual que é a base bíblica de prosperidade? So we see the biblical basis for prosperity. Sua alma, o seu interior é próspero, então o seu exterior manifesta prosperidade. That prosperity begins in the soul. When there is prosperity in a man's soul, that prosperity be manifest in his life, but founded in the prosperity that is born from a man's soul. A alma humana só é próspera quando ela é governada pelo Espírito. And the human soul is only prosper when it's governed by the Spirit. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês de reflexão nessa manhã é para que vocês possam orar ao Senhor, ouvir do Espírito, né? Se de fato existe prosperidade no nosso interior, na nossa vida, ou se de alguma maneira o orgulho, a rejeição tem produzido em nós uma mentalidade avarenta. And so what I want to leave with you today for your meditation, that you ask yourselves if your souls are prosperous, if the lack of prosperity in your soul is leading you towards a path of greed and pride. Amém? Amen. Esse é o texto que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente compartilhar nessa manhã. This is what I wanted to share with you this morning. And Keith, it looks like Keith is taking off. Keith, leave us some thoughts later in the chat group, how this speaks to you this morning, if you have a moment, okay? Love you, bro. Silas, Kip. And guys, I want to share that I need to pick up my daughter on the school now, and but I was missing you, and for me it was amazing to be with you again.
And I'm going to talking with Adriano to choose the specific days that we can be together in the next weeks. Okay. Okay. So gentlemen, let's share our thoughts in the chat group, and how this message spoke to us this morning. Okay. Chris, have a blessed day, man. Love you. Love you. Yeah. Thank you. Thank you, Chris. Thank you, Adriano. Mhm. Thank you, guys. Bye. Bye bye. See you again.